It's time for inviting the keynote speakers. I'm pretty sure everyone has had something to eat. Yeah, you can go 3 times if you like. We have plenty of food. Without further ado, I am going to invite Tato Ratsebe, who is going to
invite the first speaker for tonight. Now, as Kanto comes to the podium, please give her a hearty welcome by clapping heartily for Kanto Ratsebe. Hello, women. Oh, yeah, queens. Hello, gentlemen. Welcome. It's my pleasure this evening to introduce our keynote speaker. Ni furaha yangu siku ya leo kukaribisha mgeni rasmi Tracy Dolan. Anaitwa Tracy Dolan. So I am going to tell you a little bit about Tracy before she comes to speak. Nitanena kidogo kumhusu mgeni wetu rasmi ambaye ametutembelea leo. So I'm going to ask that we pay attention and listen, please. Nitahitaji unipatie muda msiongee. Mama oye! Mama oye! Okay, kwa sasa hivi sauti ambayo nataka kusikia ni ya Tato peke yake. Wale ambao wako kule nyuma tafadhali mtupatie nafasi. Asanteni sana. Tracy Dolan has over 25 years of experience working in public health. Dada yetu ambaye anaitwa Tracy Dolan ana miaka zaidi ya 25 kufanya kazi katika idara ya afya. For the past 11 years, she has served in a variety of roles at the Vermont Department of Health. Ametumika katika vyeo tofauti hapa Vermont. She served as Deputy Commissioner. Alitumika pia kama Commissioner. She helped create and strengthen partnership with Vermont's Black, Indigenous, and people of color BIPOC communities. Alifanya kazi kubwa sana ya kusaidia watu wa kiasili hapa sehemu hii ya Vermont, especially during the COVID-19 pandemic. Sana wakati wa janga la COVID. So I'd like to take a pause there and acknowledge that Tracy had an important and crucial role in making sure that we got the services that we needed during COVID-19 pandemic. Wacha nichukue fursa hii niweze kutaja ya kuwa dada Tracy Dolan alifanya kazi kubwa sana wakati tulipokuwa na janga la COVID-19. Prior to coming to Vermont, Dolan worked in public health overseas with a focus on HIV/AIDS care and prevention. Kabla ya kuja hapa Vermont, alitumika kwa kimataifa sehemu ambapo alikuwa anafanya kazi ya ugonjwa wa ukimwi, maternal and child health and reproductive health, na pia kwa afya ya kina mama ya uzazi. Among other countries, she has worked in Malawi. Amefanya kazi katika nchi ya Malawi, Zambia, and India. Na pia kwa Wahindi kule India. Dolan also developed programs for children and families in post-conflict settings. Alifanya kazi kuunda programu ambazo zilikuwa zinasaidia watu wa community, sana watoto, such as Afghanistan and Uganda. Alifanya kazi hiyo akiwa pale Afghanistan na pia akiwa India. As well as for internally displaced people in Ethiopia and Kenya. Na pia watu ambao walikuwa ni kama wakimbizi sehemu ya Ethiopia na pia sehemu ya Kenya. So when you asked us to help you look for a keynote speaker, we couldn't find anyone better than Tracy Dolan, who has come here to help us celebrate the International Women's Day. Na wahusika walipotuuliza usaidizi kumpata mgeni rasmi, ilikuwa ni rahisi sana kufikiria Tracy Dolan, manake yeye kazi hiyo anaifahamu sana. So I'm going to ask you to please welcome Tracy to the podium. Hebu tumpigie makofi bonge kibonge mgeni wetu anapokuja mbele.
asanteni sana, ana furaha kubwa sana kuwa hapa pamoja nasi kusherehekea siku hii ya wamama. Wamama oye! When I think about women and International Women's Day, I have two ideas that stay in my mind. Ninapofikiria sherekeo kama hii, kuna vitu viwili ambavyo vikuja katika akili yangu. The two ideas are good enough and little by little. Vitu hivyo viwili ni vizuri tu ama kidogo kidogo. In the past few years, I have learned to embrace being good enough. Miaka michache iliyopita nimekuwa tu nikiweka umakini kwa niko sawa tu. And for my daughters to be good enough. Na wasichana wake pia wawe sawa tu. I don't know if I can be great at anything, but I think I can be good enough at many things. Hata kama sitakuwa shujaa kwa kila kitu, ninaweza kuwa sawa tu kwa vitu vingine halisi. I think I can do this if I take life little by little. Kwa hivyo naweza kufanya hivi nikichukua maisha kidogo kidogo. When I was young, I knew I wanted to be a mother someday. Nilipokuwa bado ningali mchanga, nilikuwa nafikiria siku moja nitakuja kuwa mama. And when I finally became a mother, I wanted to be a great mother. Na nilikuwa najiambia ni siku ile nitakuwa mama, kweli nitakuwa mama shujaa kabisa. So I poured my heart into being a mother to my children. Kwa hivyo nikajitolea roho yangu yote kuwa mama kwa wale watoto wangu. And then 3 years ago, I had the hardest day of my life when I had to tell my children that there would be a divorce. Na kwa hivyo miaka michache iliyopita ilikuwa ni kitu kigumu sana kuambia watoto wangu ya kuwa yeye na mume wake wanaachana. And I saw my children crying and I did not feel like a great mother. Na nilipoona watoto wangu wanalia, kweli mimi sikujisikia kama yule mama ambaye nilikuwa nasema nitakuwa shujaa. In the past 3 years, I have had to learn how to be a good enough mother. Kwa hivyo kwa miaka hiyo michache imenibidi niwe mama ambaye niko vizuri tu. Sawa tu. I have had to find all the small ways to connect with my children so they still feel like we are one family. Kwa hivyo ninatafuta vitu vidogo vidogo vya kufanya watoto wangu wajisikie kama sisi bado ni familia. Last week, I got a text message from one of my daughters. Hivi karibuni nilipata text kutoka kwa mmoja wa watoto wangu. After 3 years of feeling bad and trying to be good enough, my daughter wrote this. Baada ya miaka michache kuwa ni kama mama ambaye anajisikia vibaya sana, nilipata message hii kutoka mtoto wangu. She said, "Hey mom, I just wanted to say thank you so much." Mamangu, nitaka kusema tu asante sana. Pigie makofi. She said, "I know I am really busy, but you help me so much and you are a really good mom." Anajua umekuwa na vitu vingi ambavyo umekuwa ukikumbana nazo, lakini nilitaka nikwambie kwamba wewe ni mama shujaa. She didn't say great mom. Hakusema shujaa kabisa. But it's good enough. Yaani wewe unatosha jinsi ulivyo. I think as women, when we think about things that are difficult for us, we have to try to accept good enough. Yaani sisi wa mama ninajua ya kuwa tunapojisikia ni kama hatutoshi sababu ya vitu vingi ambavyo tunakumbana nazo, tunajisikia ni kama hatustahili. Tonight we will hear about technology. Leo tutasikia kuhusu teknolojia. And many of us might feel, I could not be good at that. I am afraid of it. It's difficult. Wengine wanaweza kuanza kuhisi ya kuwa mimi kweli sitaviweza. Sitoshi. We don't have to be great. Little by little, we can be good enough.
Sio lazima tuwe yani sisi tumehitimu kabisa, lakini kidogo kidogo tunaweza kutoshea tu mahali ambapo kiwango chetu cha uwezo kinafikia. My oldest daughter, she is not a very good math student. Pia wake yule mkubwa katika hesabu yeye sio shujaa sana. But she joined the math club at school. Lakini alijiunga na klabu ya hesabu kule shuleni. Mpigie makofi. The other children in the math club are all amazing at math. Wale wanafunzi wengine yani wana akili sana juu ya hesabu. And she is average at math. Na yeye yuko tu katikati. At their first math competition, lakini walipokuwa na juhudi ya kushindana, she was the first student to get 0 answers in the competition. Alikuwa wa kwanza kupata 0 katika mtihani huo. But the next competition, she got half the answers right. Na walipofanya yani walipokuwa wanashindana tena, alipata majibu nusu katika mtihani huo. Little by little, we can learn anything. Kwa hiyo kidogo kidogo tunaweza kujifunza kitu chochote. In technology, more men get jobs in technology than women. Yani katika sehemu ya teknolojia wanaume wanapata kazi zaidi ya sisi wanawake. We think it's because maybe women are not good at it, but that's not true. Ya saa zingine tunafikiria pengine wanawake ni vile tu hatuwezi kazi hiyo, lakini sio kweli hata kidogo. Men have more confidence than women, but it doesn't mean they are naturally better at something. Yani wanaume wana ujasiri kwa kushinda sisi wanawake, lakini haimaanishi ya kuwa wao wana ujuzi zaidi ya sisi wanawake. I have learned something about men's confidence. Nimejifunza kitu kimoja kuhusu wanaume na ujasiri wao. Do you know Serena Williams? Nani anamjua Serena Williams? Sasa mkono juu tuone. She is the greatest tennis player in the world. Yeye ni shujaa sana kwa mchezo huo wa tennis. Duniani nzima. I have to tell you something. Lazima nikwambie kitu kidogo. In this country, katika nchi hii, 15% of men believe they can beat Serena Williams in a tennis game. I have to pause on that. 15% wanaume wanafikiria wanaweza kushinda Serena Williams. Yes. Do you know how many men in this country play tennis? Unajua ni wanaume wangapi wanacheza mchezo huu wa tennis? 5%. 5%. Most of the men who believe they can beat Serena Williams don't even play tennis. Wale ambao wanaamini wanaweza kumshinda Serena Williams wala hata hawachezi mchezo huo wa tennis. So we need to build more confidence, women. Kwa hivyo sisi wanawake jamani, wanawake oye! Wanawake oye, siku yenu oye! Tunahitaji tuwe na ujasiri kabisa, tunajiamini kabisa. When I was a boss, I used to interview many people to hire them for jobs. Nilipokuwa mimi Jessa ndio nasema chef alikuwa boss. Alikuwa na interview watu wengi ili wapate kazi. Women applied for jobs only if they thought they met every requirement. Wanawake walikuwa wana-apply kuingia katika kazi hiyo. Sasa zile wamehitimu kila kitu, wakiangalia resume yao yani wamehitimu kabisa kila kitu. Men applied for jobs if they met a few of the requirements. Wanaume nao walikuwa wana-apply kazi ile hata kama wako na yani mahitaji ya kazi hiyo machache tu. Men would negotiate for a higher salary. Women would not ask for more money. Wanaume wanaitisha mshahara wa hali ya juu na wanawake nao wanaitisha kidogo ile tu wameambiwa hiyo tu ndio watatumikia. We need to be more confident. Tunahitaji ujasiri. Mama oye! Tunahitaji ujasiri. I want to end
with a poem about young girls. Nataka nitoe shahiri ambayo inahusiana na wasichana wadogo. In this country, we measure girls and women by the way they look. Yani tunaangalia wanawake jinsi wamejibeba, vile wanafanana. This is a poem about measuring girls by what is inside. Lakini shahiri hili linahusiana na mambo ya kindani ya wanawake ama wasichana. My daughter wrote this poem when she was 16. I want to invite her to read it to you. Pia wangu aliandika shahiri hili akiwa miaka 16. Ningependa kumwalika aje aisome. Mpigie makofi. Measuring my daughter. Kumpima msichana wangu. I will not birth my daughter onto a scale. Sitamzaa msichana wangu kwa latili ama kile kitu cha kupima. She will not be measured in pounds or ounces. Hatawekelewa juu ya hicho kitu cha kupima latili ya uzito wake. My stomach will not deflate by inches or shirt sizes. Tumbo langu unajua sasa ninapokula sitaipima kwa sababu ya kuweka ile kitu ya kupima kuangalia kama nina kitambi. I will measure my daughter in laughs and babbles. Nitampima mtoto wangu jinsi anavyotabasamu na kucheka. Then toddles and wobbles, then monkey bars and scraped knees. Na nitampima vile anavyocheza pale akiwa kiwanjani. We will eat ice cream and zucchini. Tutakula ice cream na pia tutakula mboga hiyo ambayo inaitwa zucchini. And on hot nights we will order fast food fries from a treat drive-in run by high school girls. Na usiku unaweza kuwa ni usiku wa joto, tutaenda pale tuweze kuitisha vile viazi vya kuuzwa kama chips. And I will want to hold those girls' hands and shake their heads. Na nitawashika mikono wakati wanajibeba katika maisha. And tell them to measure themselves with dandelion crowns and parking tickets. Na waweze kujipima kwa uwezo wao wakiwa na maua kwa nywele na zile tikiti wamepewa na polisi kwa sababu wameweka gari vibaya. I will measure my daughters in the short stories she writes and the baby birds she saves in boxes. Nitampima mtoto wangu kwa hadithi anazozitunga. I will make her cry when she asks for a scale and I say no. Na anaponiitisha latili ya kupima, nitamwambia hapana hata akilia. I will make her scream in anger when I delete her calorie counting app and bring home pie. Na anapoendelea kujipima latili, yani nimekuwa mzito kiasi gani, kama kuna hiyo app kwa simu yake nitaifutilia mbali. Cherry pie will be her favorite and she will ask me to hide it at the back of the fridge. Anapenda kula keki hii ambayo inaitwa cherry pie, hata akiniambia niifiche pale nyuma katika fridge. But I will build it a shrine and always have a slice ready when she wants it. Lakini nitaitengenezea mahali pakuu na akiniitisha nitampatia wakati wote anahitaji. I will measure my daughter in student council elections and meetings with the principal and trips to New York City. Nitapima msichana wangu na anapoingia katika vilabu pale shuleni na wakati wote anapoitwa na mwalimu mkuu wa shule na wakati wote anapojitolea kwenda kusafiri. When she asks if I see her as fat or skinny, I will reach down her throat and snuff out her false hope. Anaponiambia mama, niangalie nimenenepa, nimekonda, nitaingia katika mdomo wake niondoe maneno hayo kutoka kwa kinywa chake. I will say I've never looked at her like that and I will be telling the truth. Nitamwambia ya kuwa sijawahi kutizama na macho ya aina hiyo na nitakuwa nasema kweli. I might measure her in tears or kisses or late nights over math homework. Ninaweza kupima kwa
machozi yake, kubusu, na pia anapojaribu kufanya homework ya hesabu. But I will not measure her in pounds or ounces. Lakini sitampima kwa uzito wake kutia pounds ama ounces. Thank you. Asante sana. Thank you very much. It was so nice to talk to you. Thank you so much. Mpigie makofi. Kwa wakati huu nitamkaribisha mgeni rasmi anayofuata, ambaye jina lake wengi wenu wanamjua. Hebu weka mkono juu kama unamfahamu dada Kato Ratsebe. Wangapi wanafahamu? How many people in this building know who Kato Ratsebe is? Please put your hand up. How many people know Kato Ratsebe? Okay, I'm going to help you because I didn't see too many hands, believe it or not, Kato. Kato Ratsebe is an Associate Director and Programs Manager at AALV. She has worked in AALV since 2012. AALV helps new Americans from all parts of the world gain independence in their new communities through a range of integration services, including bridging, case management, workforce development, behavioral health awareness, interpreter services, and so on. Before she joined AALV, Kato worked as an interim director at the Center of Multicultural Affairs at St. Michael's College. In addition, she worked as a communication specialist for Population Media Center, an international development organization based in Vermont, assisting with program development and implementation in East Africa. She had also various countries to develop effective health communication methodologies. She also worked at Manitoba Start, an organization in Winnipeg, Canada, to help newly resettled immigrants access employment by providing workshop trainings for new immigrants. Kato volunteers with multiple organizations, including hospitals, and currently serves on the board of the Harvard Center and Spectrum Youth Family Services. Yani nikiwaambia kwa kinagaubaga, maneno hayo nimetaja ni kazi ambayo dada yetu ambayo ni mkubwa wetu hapa AALV ameitumikia. Ametumika nchi tofauti kuanzia Canada mpaka Kenya. Mimi ni Mkenya, kwa hivyo naweza kujivunia ya kuwa Kato Ratsebe amekuwa Kenya. Amefanya kazi kule BC akisaidia watu wakiunda maprogram ambayo inasaidia wakimbizi. Kwa makofi, hebu tuweze kumkaribisha Kato Ratsebe. Yaani mimi naenda kusimama nakaa kama mimi ni mfupi sana, kwa hivyo wacha nikae kando sana kidogo, sio mnaniangalia kama mnatupima. Hello queens. Hello ladies. Hello gentlemen. I feel really honored that you invited me to speak to you today. Anasema ana furaha sana kwa kumualika aweze kusema nani leo. I feel honored because I look at you as my leader. Ninawaangalia, yani mimi najisikia nikiwa na nimejiweka chini kidogo kwa sababu ninapowaangalia na ninawaona kama viongozi. You enhance my life. Nyinyi ndio mnainua maisha yake. You give us opportunity to work with you. Mnampatia fursa ya kufanya kazi pamoja nanyi. We are honored to work alongside you. Kwa kweli tunajisikia kama tuna furaha sana kwa sababu mmetuamini tuweze kuwatumikia. I will start by saying, women, you are beautifully, fearfully and wonderfully made. Yani wanawake, nani anaelewa kimombo? Akiwaangalia anasema mumeundwa kuundwa. Wanawake oye. Nani anaamini ya kwamba ameundwa kuundwa? You are beautifully and wonderfully
made. And I want you to believe that. Anataka aamini anaposema wewe ni beautiful na wewe umeundwa kabisa kabisa. Mungu alikuwa anajua kazi ile alikuwa anafanya alipokuwa anamuunda mwanamke. Your beauty is unique. Urembo wenu sio wa hivi. I want you to listen and enjoy this moment. It is your moment. Nataka msubiri kidogo mwanze kujifikiria nyinyi wenyewe. You have beautiful hearts. Yani una nyumba ya kufaa sana. Souls and minds. Mawazo yenu na pia roho neema yenu. Your beauty is not defined by the clothes that you are wearing today. Na sio tu mavazi yale umejigamba leo umevaa. You look beautiful. Nyinyi mna sura nzuri. Your beauty is not defined by the jewelry you are wearing today. Sio zile ambazo tumezivaa sijui ready. Your beauty is reflected in your heart. Yani uzuri wenu unatoka rohoni. In your communities, katika communities zenu. In your families, katika familia zenu. You are beautifully, wonderfully and fearfully made. Na nyinyi kweli mumeundwa kuundwa kabisa. Michelle Obama once said, ambaye alikuwa first lady Michelle Obama alisema siku moja, there is no limit to what we as women can accomplish. Hakuna kiwango ambacho sisi wanawake tunaweza kujitolea kufanya, tunaweza kukifanya. Wanawake tunaweza? Wanawake tunaweza? You have accomplished so much so far. Umefanya vitu vingi mpaka kufikia wakati huu. You have left your countries, your families, and you have started a new life in a new country. Yani mlitoka mbali sana, mkatoka kwenu kule Afrika au mahali popote ambapo kuna wakimbizi ambao wametoka sehemu nyingine kutoka Asia. Mpaka mkaja hapa Amerika kuanza maisha mapya. You have the capacity to endure life's challenging moments. Yani mna nguvu ya kustahimili maisha magumu. Yet you continue to live. You've never given up. Na hujawahi kuacha kukoma kufikiria kujikaza. That's the resiliency that you have. Hiyo inaonyesha nguvu ya wanawake. You continue to live. Mnaendelea kuongoza. You carried your babies at your back when you are running away from war. Watoto mliwaweka mgongoni mlipokuwa mnahepa vita. You cooked for your families. Mlipikia familia zenu. You made homes. Mkafanya nyumba kutoka kwa kitu ambacho hatawezi kuita nyumba. Women, you are beautiful. Nyinyi wanawake uko sawa kabisa. Wanawake oye. Wanawake mnaweza. You are fierce. Na nyinyi kweli hata ni wakali. I want to tell you a little bit of a powerful story by my role model. Ninataka kuambia hadithi kidogo kuniachia kuhusu mama ambaye mimi kwake anamfuata sana. My grandmother passed on. She had cervical cancer. Anasema nyanyake au tate wake alifariki hivi karibuni akiwa na kansa. Here we have an opportunity to be screened for cervical cancer, for colon cancer, for breast cancer. Hapa tuna huru kwenda kuangaliwa pale hospitalini, waangalie kama kansa ya cervix, kansa ya matiti, au kansa ya aina yoyote. Mnaweza kwenda pale hospitalini wachunguze, wagundue mapema. I encourage you to do so. Ninawahitimu na najaribu kuwahimiza kweli muende mkaangaliwe. You are wonderful. Nyinyi ni wanawake warembo, warembo, semeni oye. Mimi nasema zaidi yenu. Wamama oye. You have given birth to children, some of you. Wacha kingine niwaambie. Kuna wengine hapa wamezaa. You have brought life to this world. Mumeleta maisha katika dunia hii. Some of you have raised children that you may not have given birth to, but you became a mother to the village. Yani kuna wengine hapa najua ya kuwa wamelea watoto ambao hawakuwazaa wao wenyewe, lakini wamelea watoto hao kama ni wao katika village. You have an amazing capacity
You continue to be leaders in your community. Nyinyi mmekuwa viongozi katika community yenu. Leaders in your homes. Wa viongozi katika nyumba zenu. You are strong. Yaani mna nguvu zaidi. You are amazing. Nyinyi kweli ni watu. You are wonderful. Yaani nyinyi nikisema wonderful, what do you understand by wonderful, Machozi Kaleta? Nikisema wonderful nafikiria nini? Sasa. When I say wonderful, what do you think about? When I say wonderful, what do you think about? Some of the ways we cannot interpret until they become very literal. Yani yeye anasema kwake wanawake, nikisema neno hilo wonderful, kwake anasema ni mwanamke ambaye anajiweza. Wanawake mnajiweza? My grandmother, who was my greatest role model, always told me, you are beautifully made. She did not let the circumstances that we grew up in define who we were as women in the family. Alikuwa wakati huo hata kama walikuwa maskini, yeye alikuwa anawaambia msijibebe kama watu ambao ni maskini, nyinyi mliundwa na mkaundwa kabisa. She taught us to provide for ourselves and for the community. Akawafunza jinsi ya kujijali na kujali watu ambao wako katika community. We all work together in the shamba for food. Tulikuwa tunafanya kazi pale shambani pamoja. I see you all doing this even here in Vermont. Hata hapa Vermont naona kuna wengine ambao wanafanya kazi shambani. You women, you are wonderful, beautiful, you are fierce, you are strong. Yaani nyinyi ni wanawake wa ujasiri, wanawake ambao wanajiweza. Wanawake oye! Wanawake oye! I want to end by reading another quote by one of the women that I admire, Mother Teresa. Kuna mwanamke fulani ambaye nani wanamjua Mother Teresa? She said, not all of us can do great things. Nasema sio kila mtu anaweza kufanya yani kazi ambayo ni ya hali ya juu sana. But we can do small things with great love. Lakini tunaweza kufanya vitu vidogo vidogo lakini kama umejitolea kwa nguvu yako yote na kwa upendo. So I was very happy when I heard Tracy reference that we may not be great, but we can be good at something. Na nisikia furaha sana niliposikia dada ambaye alikuwa ametuanzia leo akisema yani sio lazima uwe ati umekuwa wa hali ya juu sana, lakini kwa vitu vidogo vidogo unaweza kufikia katika hali hiyo. Today we celebrate you. Leo tuna celebrate wanawake, yani tunashangilia wanawake. We celebrate your strength. Tunashangilia nguvu zenu. You community builders. Nyinyi ni wanawake ambao mnaunda community. We celebrate you, family leaders. Tunawafurahia kwa sababu nyinyi mnaongoza katika mafamilia. You speak with wisdom. Mnaongea kwa hekima. Your children will arise and call you blessed. Watoto wenu wakiwa wakubwa watawaangalia waseme nyinyi ni wanawake ambao mmebarikiwa. Enjoy your day. This is your day. This is a wonderful day. I want you to walk out of here feeling good about who you are. Yani furahia siku, shangilia. Leo ni siku yenu. Mkitoka hapa mjisikie kama kweli mmefanya sherehe ya kufaa. Don't lose your fire. Msiache moto ambao uko katika roho zenu usidivie. You are made to fulfill a purpose. Nyinyi mlipewa sababu ya kuishi. Find what that purpose is. Jua wewe lengo lako ni gani? Walk in that purpose. Fuatilia njia hiyo. Do not be afraid to ask for help. Usiwe na hofu kuitisha usaidizi. Carry each other's burden. Beba shida ya mtu mwenzako. Build each other. Jijenge nyinyi wote. Don't let circumstances of life define you. Msiache maisha ya shida. Don't fight with others, but fight for what's right. Usipigane kati yenu, lakini mpiganie kitu ambacho kinafaa. Get involved in politics. Ingia katika siasa. Your voice matters. Sauti zenu zina thamani. Because you are beautifully, fearfully, and wonderfully made.
collaborators in our community who work with ALV. In our midst today, we have Miriam Block. Miriam has been the executive director of the Heritage Winooski Museum since 2016. Miriam grew up in the suburbs of New York City. Her great-grandparents and grandfather immigrated to New York from Poland and Russia. A lot of international families lived in her community, and she grew up with friends who had come from different countries around the globe. Some came from Thailand, Philippines, Japan, England, Italy, France, Israel, Cameroon, India, Australia, wow, Jamaica, Guatemala, and Uruguay. And from an early age, Miriam had a love for the arts, mostly influenced by her mother, who was an elementary school teacher. Her family would also drive 4 hours to Vermont every weekend to go skiing. So this started her love for Vermont. Miriam got the degree in textiles from the Rhode Island School of Design. After she graduated, she worked as a designer at a textile mill in South Carolina for a few years before making it back to New York City, where she met her husband and 2 children. She lived in New York and started to pursue her interests in museums by volunteering in art programs at the Guggenheim and Noguchi museums. Did I pronounce it right? She and her family fulfilled their dream to move to Vermont almost 10 years ago, and she was also lucky to find her dream job working at the Heritage Winooski Museum, combining her 2 passions, textiles and museums. She also went back to school to earn her master's in art education from St. Michael's College. Miriam used her love for the arts, textiles, and cultural diversity to do outreach programming and connect with the Winooski community. She has been working together, collaborating with Eileen Melchior. Eileen, let me tell you, Eileen is a talented knitter from Bristol, Vermont. She greatly enjoys her years abroad in Niger, England, and Japan. She now helps students at Champaign College study abroad. She has been knitting for 50 years. She tests knits for her sister, who's a knitting designer, and the yarn for the AALV knit blanket came from her second cousin ship in Colorado. Let us invite Eileen and Miriam to come to the podium for the next presentation. Yani dada hawa nani wanawatambua? Wamama we! Mnatambua ni nani ambaye amesimama mbele yenu hapa? Yes. Wanawake hawa ndio tulijiunga nao tukafanya project fulani ya kuunda blanketi za kupeana katika community zetu. Sana sana kwa wale wageni ambao wamekuja hivi karibuni au wowote ambao tumechagua kumpatia zawadi ya blanketi. Yaani leo tumechagua familia ambazo tutazikabidhi blanketi hizo, na wale wanawake ambao huwa sio kawaida yao kuja katika program yetu ya ALV. Tuna mpango wa kuinua sauti za wanawake na mafunzo. Kwa hivyo bila kutupa muda, wacha nimkabidhi Eileen na Miriam. Did you just tell them everything? So, hello, and good evening. Amjamoni! How many of you are from Winooski? Wangapi hapa wanatoka Winooski? Live in Winooski. Yeah, some of you. Okay, so I work at a museum in Winooski in Champlain Mill. Pale Winooski kuna museum fulani inaitwa Mill, Champaign Mill. It was a textile museum. I was a textile mill many years ago. Ilikuwa ni sehemu ya kutengeneza vitambaa pale Winooski. They made fabric. It was a weaving mill. Walikuwa wanatengeneza vitambaa.
So the museum tells the history of the people who work there. Yani hiyo museum inapatia history ya watu ambao walifanya kazi kule. Many of them who worked there 100 years ago were new Americans. They were immigrants looking for a better life, and they moved to Lucy. Ambao walitumika katika museum hiyo walikuwa ni watu ambao walikuwa ni kama watu wametoka nchi za nje wakaja kufanya kazi pale. So today we like to share the story. We work with a lot of the small children who come to the museum. Kwa hivyo wamekuwa wakifanya kazi pamoja na watoto wa shule ambao wanaenda katika sehemu hiyo. But we also work with other community members. Lakini pia wanafanya kazi pamoja na community members ambao wako Such as there are people here. So if you're part of the women's cafe group, could you please stand up? Ni kama wewe ni mmoja wa kikundi cha wanawake ambao wanakuja pale tafadhali simama. Please stand up. I see you out there. Nawaona. Najua hamtaki kusimama lakini nawaona. Tafadhali simama. Simama kama wewe mmoja wapo wa wale ambao wanakuja. Hebu wapigieni makofi. Mama mnaweza? These women came 11 times to work with Eden to knit and crochet. Wanawake hawa mashujaa mkiwaona walikuja pamoja na tukaunda blanketi pamoja na dada ambaye anaitwa Ellen. Yani tulifanya kazi hiyo tukiwa pamoja sote. They worked together to make a blanket to be gifted to the community. Yani blanketi hizo wakiziunda walikuwa wanaziunda kwa sababu ya watu ambao wanakaa katika community. They made 2 blankets. Walitengeneza blanketi mbili. They were part of the whole Vermont was invited to make blankets. Lakini Vermont nzima walialikwa waunde blanketi That are going to be gifted to new Americans. ili waweze kupatia kama zawadi kwa wakimbizi ambao walikuja hivi karibuni. As a symbol of welcome. Ni kama kuonyesha watu ya kuwa wamekaribishwa. We were given 86 blankets. Kwa sasa hivi tuna blanketi 86. They are all handmade. Na zote zimeundwa na mkono. They are gorgeous. Na ni super kabisa, ziko smart kabisa kiziona. We also have some other people here who were some of the blanket makers. So you guys can stand up too, please. Haya, kuna wengine ambao walichukua pamoja nasi, tuwapigie makofi jamani. This was part of a project called Welcome Blanket. Na yani juhudi hiyo tuliita yani karibu, yani ni blanket ya karibu. It's a national project. Yani blanketi hiyo sio hapa Vermont peke yake, lakini kwa state zingine national wote pia wanafanya juhudi ya aina hiyo. All over America, over 6,500 blankets have been made. Yani katika Amerika nzima blanketi zaidi ya 6,500 zimeundwa. And gifted to new Americans. Na zote zinapewa watu wale ambao wamekuja kama wageni nchini. So the museum wanted to be involved in this project. Kwa hivyo museum ilikuwa inataka kujiunga katika juhudi hiyo To gift blankets to our community. ili tuweze kuwapatia watu ambao wanaishi katika jamii zetu blanketi hiyo. This Tuesday, Kwa hivyo wiki ijayo siku ya pili Tuesday, we are giving all these blankets away here. yani blanketi hizo tutazipeana kwa community nzima. So please come Tuesday night. Kwa hivyo Tuesday, yani siku ya pili ya wiki ambayo inafuata, kuanzia saa 10:30 hadi saa 1, ukifika mapema na utajinyakulia blanketi yako. But tonight we have 5 blankets we're going to give away that we're going to show you. Yeah, kwa leo, sababu leo ni siku ya sherehe, tuna blanketi 5 ambayo tutakabidhi katika community, watu kutoka community tofauti ambao wamechaguliwa tu tumeita tu majina. Okay. So
come and help give the blankets away. Lily is Martha here. and Lily, please come help. This is Lily. She is 14 years old, right? 14. Huyu ni pia ambaye anaitwa Lily, ana miaka 14 na pia alijiunga katika juhudi hiyo. Mpigie makofi. She is one of the blanket makers. Lily, did you tell them she's one of the blanket makers? Yes. Okay. And Marta is also one of the blanket makers. Yaani mama huyu Martha, wacha niwaambie, nilijigamba kukaa karibu naye ili nichungulie ni nini anafanya, maanake mimi vilinishinda. Lakini huyu ni mama shujaa sana, anaelewa kazi hiyo na kazi yake ni ya thamani sana. Kwa hivyo yeye ni hodari sana katika kuunda na kushona. Hebu mpigie makofi. Okay, tutaanza na familia ya Warundi. Yaani jina msimeze mate, manake siku ya pili mtakuja kuchukua blanketi yenu. Leo tutakabidhi mtu kutoka community ya Warundi. Naona jina limepewa hapa, Fatuma Kasimu. Yuko? Fatuma Kasimu yuko? Tafadhali njoo mbele ukabidhiwe zawadi ya blanketi. Mpigie makofi Fatuma. Mpigie makofi tena Wanawake mnaweza. Thank you so much. Na kutoka kikundi cha Wasomali, nina jina nimepewa hapa, linasema Dahiro Abdullahi. Dahiro Abdullahi, are you here? Pigia makofi Dahiro. There's also a note on each card that was written by people who made them, and it's very personal. Naambiwa katika blanketi hizo kuna karatasi ambayo imeandikwa ni kama kabarua kabisa. Karibu. Karibu sana. Pigia makofi Dahiro. Okay. Tafadhali naambiwa hapa kuna kelele kingi sana. Wanawake oye. Tafadhali kelele kipungue ili wale ambao hata hawaelewi ninachokisema hawasikii vizuri. Kwa hivyo naambiwa tafadhali mweke sauti chini. Asante sana. Okay. Katika familia ama community kutoka Burmese nimepewa jina hapa Chitmo. Chitmo from the Burmese community. Do we have Chitmo? Please stand and come and get your gift. Chitmo? Pigia makofi. And then next we have Jamila Kasim. Jamila Kasim with Quran. Please give a hand. Jamila Kasim. Okay. Thank you so much. Did you give Jamila a big hand? Thank you very much.
wapigie makofi. Thank you so much. Thank you so much. Can we have some music before we get to the next presenters who will follow? Okay, kuna kitu kimoja naambiwa niseme hapa. Okay. Cha mwisho wanataka kuwaonyesha kazi ya wanawake ambao walikuwa katika kikundi ambacho waliunda blanketi hiyo iangalie inavyopendeza na mwapatie makofi jamani. That's a blanket that was made by the women that come to our group, beautifully and wonderfully and phenomenally made by the women. Give them a bigger hand or give them a Asante sana. Asante sana. When unatosha? You are enough. You are enough. So I'm inviting Paige and Amy to come forward. Nani wanawatambua wale dada ambao wanakuja hapa mbele? Nani wanawatambua? Who recognizes this beautifully, wonderfully made ladies that are coming up? Anywhere? I see a few hands. Okay. Jumbo. Hello. I'm so happy to see you here today, and thank you for having me. I'm really enjoying myself. Ana furaha sana ya kuwa hapa na asante sana kwa kumkaribisha. I'm Paige Ruffner. Anasema jina lake ni Paige Ruffner. I'm a program manager for employment and career services at Vermont Works for Women. Anafanya kazi katika eneo ambalo linaitwa Vermont Works for Women, ni eneo ambalo linatumikia wanawake ambao wanahitaji kutafuta kazi na anawasaidia kujitayarisha katika juhudi hiyo. My joy in work is working with women in finding jobs and realizing what they are capable of in their careers. Kazi yake ni kuwasaidia wanawake ambao wanatafuta kazi, kuwatayarisha waweze kupata kazi ambayo wanaipenda, na anafunza ni nini wanachokihitaji ili kuhitimu na kufanya kazi hiyo. What's important about the work that we do and the work that I do is we are really centered around creating gender equity for women. Yani kitu ambacho sana sana kazi yao kinaangalia kuweka just a balloon. Ambapo wanahitaji ni kuweka mkazo kwa kusaidia wanawake ili watoshee, yani kila mtu ambaye anapata mshahara, kama ni mwanamume na mwanamke naye anapata mshahara ambaye unastahili kazi ambayo anaifanya. And we advocate for women's rights, especially in the workplace, because women still get paid less than men for the same work. Kwa sababu wanawake wanapokea mshahara ambao ni mdogo sana ukilinganisha na wanaume. Yeye kazi yake ni kupigania haki za wanawake pale kazini na kuhakikisha ya kuwa wao pia wanapewa pesa ambayo inastahili kazi ambayo wameifanya. I've been excited, and I'll let you talk. I've been excited about working with many of the women here that I see and recognize. Yani tangu aanze kufanya kazi hapa, ana furaha sana kufanya kazi na wanawake ambao wako katika kikundi cha wamama hapa AALV. To see your full potential, that you can do anything that you put your mind to. Na amekuwa akiona ya kuwa mnapoweka bidii mnaweza kufanya lolote ambalo umejitolea kufanya. And whether you are that little, hata ukiwa mchanga kama mtoto huyo ambaye hata amembeba, or as old as I am, ama kama umeshahitimu kama miaka yake, and I'm kind of old. Anasema yeye ni mzee, lakini mimi sioni sana. Nani anaweza kusema yeye ni mzee?
You can always do new things Unaweza kufanya lolote. and try new things. Unaweza kujaribu vitu vipya. And some of the growing fields of work these days is in technology. Yaani kazi ambazo zimeanza kutokea hivi karibuni ni za teknolojia. So learning and using computers is helpful in any kind of work that you do. Kwa hivyo kujua kutumia kompyuta inasaidia sana kwa kazi yoyote ambayo unaweza kujitolea kuifanya. And I am going to hand this over to Emmy to talk more about computer literacy. Okay, namkaribisha mwalimu mwingine. Wanawake oye! Oye! Nani anamtambua mwanamke huyu? Wacha ajitambulishe kweli ili muweze kumjua. Hi ladies, so good to see you again. Thank you for having me. It is an honor to be here. Asanteni kwa kunikaribisha, nafurahi sana kuwa mbele yenu. And I have to confess, I am a teacher. I'm not really a speaker, so you might see my face go as red as that chair. Na kwa kweli yeye kazi yake ni mwalimu, kwa hivyo yeye hajui kuongea mbele ya watu kutoa hotuba. Ladies, when I look in the room, I see an entrepreneur, I see a business owner, I see a teacher, I see a speaker, I see a politician, I see a leader. Anapoangalia anaona kiongozi, anaona mwalimu, anaona mama biashara, anaona mtu ambaye yani ametaja mingi, sitakumbuka zote, lakini akimwangalia anaona watu ambao wanaweza kuhitimu katika kazi yoyote ambao wamejitolea kufanya. Ladies, we are in a moment in history that is extremely profound. Yaani kwa kihistoria wanawake tuko katika wakati ambao ni wa kushangaza. And let me tell you why. Nitawaambia Because kwa nini. for the first time, we have a powerful tool that can act as an equalizer. And do you know what? Na ni kwa sababu tuna chombo fulani na ni chombo ambayo inatufanya tuwe tulingane na kila mmoja, na mnajua chombo hicho ni gani? Most of us can fit it in our pocket. Tunaweza yani wengine wanaweza kuiweka katika mfuko wao. The computer, even all the tools that you can utilize on your phone, can change your life. Yaani kijidude hicho kama simu ambacho kinatoshea kuweka kwa mfuko wako. Ina uwezo wa kufanya maisha yako yabadilike. Through the power of technology, you can use your phone to access education. Kwa nguvu ya teknolojia, ukitumia simu yako, unaweza kujifunza kielimu, To learn languages, kujifunza lugha tofauti, to build community, kuunda jamii, to build business, kuunda biashara, to form connections all over the world, kujiunga na watu wengine ulimwenguni mzima, to amplify your voice like never before. kuinua sauti yako kama haijawahi kufanyika hivyo kitambo. It is a powerful tool and you have every right to access it. Yaani ni kitu ambacho unaweza kukitumia kufanya kitu chochote katika maisha yako. When you start to study technology, you Unapoanza will always kujifunza, be a student. unapoanza kujifunza kutumia teknolojia, unakuwa kama mwanafunzi ambaye utakuwa mwanafunzi wakati wote. Because technology is constantly changing. Kwa sababu teknolojia inabadilika wakati wote. Do not fear it. Do not be Usiogope, scared of it. usiogope kidogo hata kidogo. Be empowered by it. Lakini ikupe nguvu. Please seek out continual education. Continue to teach yourself about this tool. Endelea kujifunza kuhusu kompyuta. All of us are going to be touched by technology. Yaani pende usipende sote
tunaguzwa na teknolojia. And you can play a part, and you should play a part. Na pia nyinyi mnaweza kuwa wahusika. We need your voices and we need your power in the digital world just as much as we need it in the physical world. Yani tunahitaji nguvu zenu na sauti zenu katika ulimwengu wa teknolojia. It has been my deep honor to introduce many of you in this room to that tool. I cannot wait to see where you take it. Nina furaha sana kwa sababu kuna umoja wa wanawake ambao wako katika chumba hiki ambacho wamekuwa wakija kufanya masomo ya teknolojia, na inampatia furaha sana kuwaona hapa. Thank you. Asanteni sana. Okay, last but not least, we have one more speaker tonight. Tuna msimulizi wa mwisho ili tuanze mchezo yetu. Nitamkaribisha, ni mama ambaye wengine wenu mnamfahamu. Ni mama hodari sana. Jina lake anaitwa Sandy. Sandy, nani wanamjua Sandy? Kabla nimkaribishe Sandy, naweza nikawaambia ya kuwa Sandy tangu 1970s alikuwa shafika hapa Vermont na akaanza kutumika kama wakili. Na yeye alikuwa anasimamia na alikuwa kama profesori ambaye alikuwa ni wa politiki, wa sheria na maisha na mambo ambayo yalikuwa ya international relations kwa miaka zaidi ya 30. Yeye amekuja hapa Vermont na anapenda kupigania maslahi ya wanawake. Na yeye amekuwa mmoja wapo wa komiti ya wanawake na wanaume ambao walitengeneza kliniki ya kwanza hapa Vermont, na anasaidia wanawake kutengeneza makliniki ambayo watu wanakuja wanaleta shida zao naye anawatumikia. Na yeye amekuwa kama activist, yule mtu ambaye anapigania kitu ambacho anakiamini, kwa sababu kuna watu ambao wamejipata katika hali za kupigwa pale nyumbani, violence against men and women and children. So in short, I'm not going to read her whole bio because it's extensive. She has done wonderful things. She is Sandy May and has been working in the trenches of women's movement, anti-war movement since she came to Vermont in the 70s. She is one woman who really cares about her community. She has given herself to work pro bono and has been listening to all kinds of issues that the women deal with from day to day. She's first generation American and she grew up poor, so she understands poverty. And she went to school at UMass in Wisconsin, and she is here tonight to speak about the issues that women who are incarcerated go through. Wanawake ambao wako jelani ni wanawake ambao wamesahaulika sana katika community nyingi. Yeye anapigania wanawake ambao wako jelani. Kwa hivyo, tafadhali makofi kibonge kumkaribisha Sandy Bay. Please welcome Sandy Bay. Yeah, that's my name. I'm Sandy here. And I've had the incredible privilege of working here at AALV and working with all of you. And I'm not going to take very long, but I am going to thank you all for allowing me to be here, for allowing me in your lives, and for allowing me, I hope, to assist you in getting through some of the most difficult moments of your life. I want to remind us all of the generous work that women do in this world. You alone, or we alone, produce the future, and without us there is no future. Okay, anasema hivi kwa wale ambao hawajaelewa. Yakuwa ana furaha sana kwa kuwa amekuwa na fursa ya kufanya kazi hapa katika AALV kuwasaidia wanawake wa aina nyingi ambao wanakuja katika ofisi yake wakiwa na shida tofauti. Na anasema bila elimu hatuna maisha ya mbele.
And that's really all I really want to say. Na ni hayo Please tu. remember, all of us, men and women, that women are the future. Yaani wanawake ndio wanawake wa kesho. Yaani wanaume, wanawake wote walio hapa ndani. Tunataka mkubali ya kwamba wanawake ndio wanawake wa kesho. Wanawake Isn't yote. that right? Isn't that right? And I watch every day the work that women do in the world. They produce children, they bring them up, they make them dignified citizens, and they do that essentially for love and not even for money. I argued in the legislature that women should be paid for their work. It's the most important work that anybody does on this miserable planet. Women do the most important jobs of all, and they do it from love and not for money. I'd like a little money too. Anyway, so I want to thank you all for letting me in your lives. Okay. Anasema hivi, yaani wanawake, anaamini wanawake wana nguvu sana. Ameona wanawake wanazaa, wanalea watoto, wanafanya kazi nyumbani, wanabebana na watoto hao, wanabeba vitu vingi. Wanawake na wanafanya kazi hiyo kwa mapenzi wala sio kulipwa. Kuna vitu vingi ambapo wanawake wanafaa kulipwa lakini hawalipiwi. Na kwa hiyo anasema anawapongeza wanawake oye. Okay, again, thank you very much for allowing me to be here, to be in your lives. And let me always remind you, often when I finish my conversations with you, I remind you, we are and always should be free. Thank you. Anasema anataka wakumbushe kuwa wanawake wote wanafaa kuwa huru. Mpigie makofi Kikambe. Sasa wakati ambao tumekuwa tukingoja tangu tuingie hapa ni kucheza. Kikundi cha kwanza ambacho nitakialika hapa ni grupi ya wanawake Malikia wa Burundi. Wanawake wa Burundi mupo? Warundi mupo? Okay. Wanawake wa Warundi ni wakati wenu. Wakati wa kucheza mjisimamishe. Wanawake wa Warundi mziki wa Voilà,